Very good evening, ladies and gentlemen. Super Sunday ඔක්සියල් දිනාටම අද අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ අතරම අලුත් ටෙක්නොලොජිකල් ඇප්ලිකේෂන් එකකින් Jira කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන සාකච්ඡා කරන්න. ඒ සඳහා අපි එක සම්බන්ධ වෙන කෞශල්‍ය රත්නායක කෞශල්‍ය පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණකාංශයෙන් තමයි අධ්‍යාපනය ලැබී මූලික අධ්‍යාපනය. ඊට පස්සේ ඔහු දැනට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ තමයි සේවය කරන්නේ. අපි සාමාන්‍ය පරිදි කරපු විදිහටම අපි මේක සාමාන්‍ය P sessions කීපයක් කරපු නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක සාකච්ඡාවක් කරනොත් අපිට කරන්න පුළුවන් විනාඩි 45ක පැයක පමණ දේශනයක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට ඔබට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි අපි දන්න hand raise option එක Zoom එකේ hand raise option එක hand raise කරන උදාහරණයකට බලමු මම මේ කරලා පෙන්නන hand raise කරන එක. ඒතකොට මට ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා අපිට පේනවා. ඒතකොට මෙතන උගදට සංජයත් ඉන්නවා. සංජය මොඩරේට් කරයි ගැටලු තියෙන විදිහට අපි මොකක් දුරට කෞශල්‍යගේ දේශනයට ඩිස්ටර්බ් නොවන විදිහට අපි hand raise කරගෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරමු. නැත්නම් අවසානයේ කොහොමත් විනාඩි 15ක පමණ Q&A session එකක් තියෙනවා. මොකක් දුරට මේක mixed language එකක් with English and Sinhala mixed language could be the way forward, and if you have any issue with your language methods you can simply raise your questions and Kaushalya will respond in either languages. Without wasting much of a time, I would like to hand over the session to Kaushalya, and he will make an introduction and he will say what we're going to discuss about. And if we have further studies required, then we will organize another session for some advanced studies. Kaushalya, it's over to you. Thanks, Nalin. Thank you very much, and thanks, Sanjay, for organizing and moderating the session as well. So I'm Kaushalya Ratnak. So as Nalin said, I studied in Faculty of Engineering, and I have 16 years of experience, mainly in software development, and currently I'm working as a head of engineering for a project in a company in Brisbane, so Queensland. So mainly I was using agile methodology for about 7-8 years now. So and have quite a good experience in agile and also in Jira. So I hope that I can give you guys a little bit of insight into what's agile methodology and how we can use Jira in agile as well. So let's start with the first couple of things. I'm just breaking up this session into 2 sections. First section would be introduction to a little bit of agile methodology. So, and then later in the session, we'll go into hands-on session with how to set up a Jira project. What are the things that you need to look at and how you use it and how you can use it for free. And also the other interesting thing is Jira is not only for software development, but you can use it for any other project as well. If you are in a construction industry, if you are in a manufacturing industry, you can apply the same principles, same things. We are using it for the software development, but you can use it into the other areas as well. So let's start with that. So the first, we look at what's the agile and what's the waterfall. So traditional software development, or when we start developing a software, and traditionally what we normally do is we decide the artifacts, or we get the requirements from the customer and define what are the requirements, and then we go for a build and release it and test it. So that whole process normally takes around 6 to 7 months. Sometimes it's up to 2 years, sometimes more than that as well. So that was the normal traditional way that software was built for the last 20-30 years. And increasingly, people saw that there's a gap between, and there's a lot of bad things about this methodology. So they choose to they try to figure out any other methods are there, and then the agile system born. So in agile, what we do is we normally break down
releases or break down the software into small pieces and then start building rather than doing it in a one big go. So if you look at the project, it'll be like it'll be taking 2 years, but we are building things incrementally rather than building one big software. We build little by little, so we have a more control on what we are doing. So I'll explain it a little bit in Sinhala as well. Mulima software develop කරන්න ගත්තම ලෝකේ මුලින්ම projects කරන්න ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න ගත්තේ ඔක්කොම software එකේ requirements ටික Sorry for disturbing. Mr. Kaushale needs to share the slides. Can you see my screen? Still not. Okay. Now okay. All right, cool. Can you guys see now? Yeah, now fine. Oh, that's good. All right. Yeah, sorry for that. So the main so මම කතා කර හිටියේ කොහොමද software development life cycle එක වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ලෝකේ software ලියන්න ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්තේ එක පාරකට ලොකු requirements ටික ඔක්කොම ලියලා ඉවර වෙලා ඒ ටික implement කරලා ඊට පස්සේ requirements ටිකෙන් software එකක් හදනවා, ඒක release කරනවා, ඒක test කරනවා, ඊට පස්සේ client එක දෙනවා. ඒක තමයි normal සිද්ධ වුනේ. එතකොට මේ වැඩේ කරන්න අවුරුදු සමහර විට මාස 2-3ක ඉඳලා සමහරට අවුරුදු 3-4ක් යනකම් ඒක කරන්න වෙනවා. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔක ඔහොම කරන්න ගත්තම දැන් software එකක් develop කරන්න ගත්තට පස්සේ මොන හරි requirement වෙනස් වුණොත් හරි අමාරුයි ඒක ඔය process එකට දාගන්න. ඉතින් එතකොට සමහරලාවට අපි සිස්ටම් එකක් හදන්න කියලා පටන් ගත්තම ඉවර වෙනකොට ක්ලයන්ට් ඕන සිස්ටම් එක නෙමෙයි හදලා තියෙන්නේ වෙනමම ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඕක කීප සැරයක් වෙන්න ගත්තම මිනිස් කියන්නේ software development industry කියන කට්ටිය බැලුවා මේක හරියන්නේ නැහැ. මේකට අපි වෙන මොකක් හරි method එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක එතකොට තමයි කට්ටි කල්පනා කරලා ඉවර වෙලා හිතුවේ right අපි හිතමු agile ක්‍රමයට මේක කරමු කියලා. ඊට අපි බලමු මොකද්ද මේ agile ක්‍රමය කියන්නේ කියලා. agile ක්‍රමයේදී වෙන්නේ අපි එකපාර ලොකු software එකක් හදන්නේ නැහැ. අපි ඒක software එක අපි දන්නවා මොකද්ද හදන්න ඕනේ අන්තිම software එක කියලා. හිතන්නකෝ අපි hotel reservation website එකක් හදන්න යනවා කියලා. එතකොට අපි එකපාර ලොකුවට මුළු website එකම හදනවා කියලා එකක් හදන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සෙල්ලා හදනවා පොඩි කෑලි. හිතන්නකෝ login page එක ඉස්සෙල්ලා හදනවා. ඊට පස්සේ search කරන page එක ඊළඟට හදනවා. ඊළඟට booking page එක හදනවා. ඔය වගේ පොඩ හදලා හැබැයි අර හදන හැම එකම පොඩි රිලීස් එකක් විදිහට අපි එළියට දෙනවා. එතකොට users ලාට බලන්න පුළුවන් ආරයි මේ කැලල මෙහෙම හැදුවා. එතකොට ඒකේ හොඳේ තමයි කවුරු හරි එකට කැමති නැත්නම් අර මුළු software එකම හදලා එළියට දාන්නේ කන් ඉන්නේ නැතුව ඉක්මනට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් feedback එක ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. ඔයක තමයි agile වල main concept එක. ඕක දැනට අවුරුදු يعني 2002-3 විතර තමයි එළියට එන්න ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔක ගොඩක්ම use කරන්න ගත්තා 2008-9 පස්සේදී ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩක් යූස් කරන්න ගත්තා. මොකද ට්‍රැඩිෂනල් ක්‍රමයට software හදන්න ගියපුවාම ගොඩක් projects fail වෙන්න ගත්තා ওই කාලේ වෙනකොට. මොකද මාකට් එක හරි demanding සහ මාකට් එක හරිම volatile. ඒක වෙනස් වෙන සුළු නිසා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි agile methodology එක තාමත් දැන් හොඳටම thrive වෙන්නේ සහ තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාට ඔය ලොකු බැංකුවක් හරි නැත්නම් හිතන්නකෝ ලොකු corporation එකක software එකක් හදන්න තාම waterfall method එක use කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට startup වල දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ projects වල use කරන agile එක. මොකද ඉක්මනට අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් requirements customer requirement එක අනුව ටක් ගාලා වෙනස් කරලා අපිට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ software development වල විතරක් නෙමෙයි අනිත් වැඩවලටත් අපිට use කරන්න පුළුවන්. අපිට construction එකක් කරද්දී හරි නැත්නම් හරි product එකක් හදද්දී හිතන්නකෝ manufacturing process එකකට උනත් මේක apply කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක කියන්නේ මේක software development වලට කියලා සීමා වෙලා නැහැ. ඕන වෙන method එකකට උනත් use කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු මේකේ දැන් මම කියවනේ අර software එකක් හදද්දී උනත්
ඒ කියන්නේ එකපාර ලොකුවට හදන්න ගත්තම ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට මේ ඔක්කොම ටික එකපාර කරන්න ලොකු ප්ලෑනින් පවර් එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ එතකොට අපි මාස ගාණක් ගන්න සමහරවිට ප්ලෑන් කරලා ඩිසයින් කරන්න සිස්ටම් එක. ඇජයිල් ප්‍රොසෙස් එකේදී වෙන්නේ දැන් වම් පැත්තේ තියෙන්නේ ඒ normal traditional waterfall method එකේදී ගියොත් එහෙම අපිට ලොකු chunk එකක් තියෙනවා වැඩ කරගන්න. හැබැයි ඇජයිල් එකේදී ඊට වඩා ටිකක් පොඩියට අපිට පොඩි කෑලි වලට කඩලා ඊට පස්සේ පුළුවන් ඒක කෑල්ලක් at a time අරගෙන වැඩේ කරන්න. එතකොට අපිට කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා අපි කොච්චර කාලෙකින් මේක හදනවද කොච්චර ඉක්මනට හදන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද අපි දන්නවනේ මේක පොඩි කැලක් හදන්න යන්නේ මෙච්චර වෙලාවක් නම් මේ ලොකු කැල ටික පොඩි කැල ටික ඔක්කොම එකතු කරපුවම මෙච්චර වෙලාවක් යන්නේ කියලා. දැන් මේ ලොකු එක එස්ටිමේට් කරන්න ගියොම අපිට හරියට අමාරුයි. ඒක තමයි මේන් ප්‍රශ්නේ මෙතන මේ කියන්නේ ඇජයිල් එකයි වෝටර්ෆෝල් එකයි අතර තියෙන ඩිෆරන්සස් වල. ඊළඟට let's discuss about the design as well. So if you in the waterfall method, what happens is if you have if you design a, say for example, if your requirement is to build a swing, so say this is the requirement. So and when the waterfall is done, so basically what you get is this, because you don't know what's happening. So as a client, you will give this requirement and you will get whatever the software development team builds you. But in Agile, what we normally do is we iteratively build the thing. So when the client asks for a swing, we first build a small rope and a loop so they can try it out whether that it's working for them. Then we just hang a tire so they can have a little bit of taste of how it look like. And then we build a little bit of add few sticks across so they can ride that. Then all right, we go for go and have a big nice chair, comfortable chair, but which is not the customer wants. So actually what they want is a small swing with just one place to sit. So the requirements, so if you can see there's like requirements changing all the time, and then ultimately we deliver something that actually customer asks for. So rather than in the waterfall design, we actually show the customer every time when we have something ready. So that gives us the feedback from the customer. All right, this is what we want. Or he says, no, this is not what we want. So they can just, we can refine what we are building. Then අපි කතා කරත් එහෙම කොහොමද agile එක waterfall එකෙන් වෙනස් වෙන්නේ කියලා. requirement එක අපිට දෙන්නේ customer අපිට මට හදලා දෙන්න මේ ඔන්චිල්ලාවක් හදලා දෙන්න කියලා. එතකොට ඔන්චිල්ලාව හදන්නකොට දැන් මේ waterfall method එකේදී requirement එක ගත්ත ඔන්චිල්ලාවක් හදලා දෙන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්චිල්ලාව හදන්නේ මේ ඇතුලේ හදන විදිහ අපිත් මොනවත් පේන්නේ අන්තිමට ඩිලිවර් කරන ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි අපිට පේන්නේ. ඒ වුණාට මේ agile method එකේදී මොකද වෙන්නේ අපිට ඔන්චිලාව හදන්න ඕනි කියලා requirement එක ආපුවාම අපි ඉස්සෙල්ලාම පොඩියට ලණුවක් ගැට ගහලා කඹේක ගහක අත්තක දෙනවා right දැන් පැදලා බලන්න ඔයාට හරිද ඒක කියලා. අන්න එතකොට දැන් ඒ පැදලා බලලා ඒක හරි නම් එකක් කියනවා හරි මේක තමයි මට ඕනි කියලා. නැත්තම් කියනවා නෑ මට මීට වඩා චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මට මීට වඩා හොඳට පහසුවෙන් පදින්න මොකක් හරි ඕනි කියලා. අන්න එතකොට අපි ටයර් එකක් එල්ලලා දෙනවා මේ ඔයාට පොඩක් පහසෙන් පදින්න මේක හොඳට මේක හොඳද බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ ක්ලයන්ට් කියනවා නෑ මේක නෙමෙයි මට ඕනේ මීට වඩා හොඳට කකුල් දෙක හොඳට දිග ඇරලා පදින්න පුළුවන් එකක්. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ මේ හරහට ලෑල්ලක් දාලා ලෑල් කීපයක් දාලා එකක් හදලා දෙනවා මේකද හරියන්නේ ඔයාට බලන්න. එතකොට ඒකත් නෙමෙයි ක්ලයන්ට් ඕනේ. එතකොට එයා කියනවා මීට වඩා සප පහසු එකක් කියලා. අපි එතකොට මොකද කරන්නේ මේ නම් පුටුවක් එල්ලලා බලනවා හරි මේක හරියන්නේ ඔයාට කියලා. එතකොට කියන නෑ ඒකත් නෙමෙයි මට ඕනේ හරහට ලෑල්ලක් දාලා ඒකට කුෂන් එකක් දාලා. ඕන්න එතකොට මේ ඉටරේටිව් වල යන හින්දා ක්ලයන්ට් ඕනේ එක හදන්න පුළුවන්. අනිත් එක ක්ලයන්ට් රික්වයර්මන්ට් එක තිබ්බේ ඔන්චිල්ලාවක් හදන්න කියලානේ. එයා සමහරට මුලින්ම කියන්නේ නැතුව ඇති මේ කුෂන් එකක් දාන්න කියලා මේකට. ඒ වුණාට දැන් එයාට අතරමැදි යාට තේරෙනවා right මේකට කුෂන් එකකුත් දාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකෙන් අර agile method එකේදී අපිට පුළුවන් රික්වයර්මන්ට් එක අපිට හරියටම තිබ්බේ නැතත් අපිට ඒක අන්තිමටම
client ඕන එක ඉක්මනට වෙනස් කරලා හදන්න. මොකද අපි හැම iteration එකකදීම අපි පෙන්නනවා ඒගොල්ලන්ට කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඊළඟට agile එකේදී අපි කතා කරත් මේකේ concepts කීපයක් තියෙනවා. අපි concepts ගත්තොත් එහෙම එකක් තමයි sprint එකක් කියන එක. sprint එකක් කියන්නේ මේ අපි වැඩක් කියන්නේ අර එක iteration එකක් අපි sprint එකක් කියලා ගන්න. එතකොට හැම මේ වැඩේ කරන්න අපිට sprint කීපකින් අපි මේ වැඩේ කරන්න බලන්නේ. එතකොට එක sprint එකකදී අපි මොකද කරන්නේ? design කරනවා මේ sprint එකේ තියෙන වැඩ ටික. ඊට පස්සේ අපි ඒ ටික develop කරනවා. ටෙස්ට් කරනවා ඊට පස්සේ ඩිප්ලොයි කරනවා කියන්නේ අපි software එක ඩිප්ලොයි කරලා බලනවා ඊට පස්සේ අන්තිමට අපි ඒක රිවිව් කරලා බලනවා මේ අපිට කිව් එකද ප්ලෑන් කරපු එකද අපි මේ හදලා තියෙන්නේ කියලා. හදලා තියෙන ඊට පස්සේ අපි ඒක රිවිව් සෙෂන් එකකින් පස්සේ අපි ලොන්ච් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් යනවා අපි හදන සයිකල් එකට. ඔය සයිකල් එක රිපීට් වෙනවා. ඊට software එක හදනකම් අපි මේ සයිකල් එක තමයි රිපීට් කරන්නේ. එතකොට ඒක normally එක සතියක ඉඳලා මේ ස්ප්‍රින්ට් එකක් එක සතියක ඉඳලා සති 4ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන එක ප්‍රොජෙක්ට් එක සති 2ක ස්ප්‍රින්ට් එකක් යනවා. තව අනිත් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ යනවා සතියක ස්ප්‍රින්ට් එකක්. මොකද අපිට එතකොට පුළුවන් අපිට දෙන වැඩ අනුව සහ ටීම් එකේ සයිස් එක අනුව සහ ඒකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙන ඉම්පෝටන්ස් එක අනුව අපිට ස්ප්‍රින්ට් එක ප්ලෑන් කරන්න. ඒ කියන්නේ සමහර ප්‍රොජෙක්ට් වල අපිට ඉක්මනට ෆීඩ්බැක් එක දෙන්න වෙනවා අපේ කස්ටමර් කියන්නේ සමහරවිට කම්පැනි එකේ CEO වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජෙනරල් මැනේජර් වෙන්න පුළුවන්. එයාට දෙනවා අප්ඩේට් එකක්. එහෙම නැත්නම් සමහර විට අපිට ටිකක් ලොකු ස්ප්‍රින්ට් එකකට යන්න පුළුවන්. මොකද අපිට තියෙන වැඩේ බරපතල වැඩි. එතකොට අපි 2 weeks නැත්නම් 4 weeks ස්ප්‍රින්ට් එකකට යනවා. ඒක තමයි idea එක. So in agile methodology, there are few things you need to know about, or like the key words there. So the first thing is a sprint. A sprint is normally a chunk of work, but we do as a cycle. So basically, we plan a sprint and then design. So to build that software, we need to come up with a design. So each feature need to be carrying a design to implement, and then we develop it and we test it. So normally the testing happens in the cycle as well, and then we deploy it and we review it. So reviewing is like we're showing it to the customer or even to the internal people, and then the general managers or whoever the stakeholders, and showing them and getting their feedback, and then we launch it to the production. So that's one cycle. So we can repeat that cycle over and over and over again without disturbing much. So what happens is, so each cycle feedback into the next cycle. So any feedback we are getting from here, we feed to the next sprint and the sprint after. So it's like an iterative process. So we can refine, even we don't know the end goal, or we don't know exactly what we need at the end, we can refine that goal and go to that goal much easier. Right. Let's go into the next one. So the next concept is user stories. So user stories are the task or features that users need. For example, normally the level or the theme is the whole project. So what we need to do in as a whole, and epic is like a small chunk of, or like a part of work. So if theme should, if you get the example of what we talked about, the theme is more like we need to build a website for the hotel bookings, right? And epic is more like so one part for the customer and another part for the hotel owners. So these are the two epics. And then the user stories are like, okay, as a user, I need to search the hotels, and as a user, I need to book a hotel. So those are user stories. And to achieve each user story, we need to have tasks. So that's the main idea of user stories. So we need to have like a plan or like a chunk of work. We have to divide it to chunk of work. So they can be represented as user stories. Okay, the next one is the time estimation.
So the other crucial thing is when you're estimating time, normally we tend to estimate with the size of the work. So for example, say if you're building a house, if it's a small house, so we take say 20 days. So if it is a little bit of a bigger building, this is 8 meters high and this is 45 meters. So we normally multiply it by say 6 times, and like it's 112 days. And then if it is 135 meters high, we go for like 300 days. Likewise, we go in higher in the value, only looking at the height of the building. But it's actually, if you look at these buildings, it's are totally different from each other. So house is more standard, so we can build it 20 days. But if you look at this building, it's more awkward shape, so it's not exactly replicate of a house, building the same house and like multiplying it by 6 or 7 times. It's more like we need to calculate how much time actually we have to build this one. And then this might be much easier than this building, because even if it is much higher, it's more less complex than this structure. And if you look at this structure, it's much complex than this structure. So even if this one is a little bit shorter, this might take a shorter time. So you can't only look at one feature of the building and estimate the time. So that's why we go for another method called story points. So I'll come back to this one first and explain in Sinhala as well. අපි දැන් ගයක් හදන්න ගත්තම අපි හිතන්නකෝ ගෙදරක් මීටර 8ක් උස ගෙදරක් නම් අපිට දවස් 20යි යන්නේ. හැබැයි මීටර 45ක් උස බිල්ඩින් එකක් හදන්න අපි හිතනවා අපිට යන්නේ දවස් 112යි කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ කැරසෝල් එකක් හදන්න අපිට යන්නේ දවස් 338යි කියලා. මොකද අපි බලන්නේ මේ උස දිහා විතරයි. මේකේ හැම වෙලෙම උස දිහා විතරක් බලලා අපි එස්ටිමේට් කරන්න ගන්නවා. ඒතර අපි හිතනවා එහෙනම් මීටර 180ක් දෙයක් හදන්න අපිට දවස් 450ක් යනවා. එතකොට මීටර 305ක බිල්ඩින් එකක් හදන්න අපිට 765ක් යනවා කියලා. හැබැයි මේ බිල්ඩින් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මේ බිල්ඩිම ගෙදර වගේ බිල්ඩින් නෙමෙයි. මේක අමුතු හැඩයක් තියෙන බිල්ඩින් එකක්. ඉතින් එතකොට මේකට සමහරට දවස් 120ක් නෙමෙයි, මේකට දවස් 400ක් යන්න පුළුවන්. මොකද මේක හැඩේ හින්දා. මොකද මේක රිස්ක් එකක් තියෙනවා. මේකේ normal conventional building එකක් නෙමෙයි. අනිත් එක මේක බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට පෙන්නේ මේක ආමුතු හැඩයක් තියෙන මේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් වුණාට ඒක අපිට වෙන තැනක assemble කරලා වෙන තැනක manufacture කරලා ගෙනල්ලා මෙතන assemble කරන්න පුළුවන්. ඒකට සමහරට මේකට යන කාලේ ඊට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. මේ සමහරට ගේ හදන කාලේ මේකයි එක සමාන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ බිල්ඩින් එක හදන්න මේ බිල්ඩින් එක සමහරට මේ වම් පැත්තේ තියෙන බිල්ඩින් එකට වඩා quickly හදන්න පුළුවන්. මොකද මේක හැඩේ හින්දා මේක ටිකක් අමුතු shape එකකින් හින්දා මේකට සමහරට කාලය ගත වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා අපි normally මොකක් හරි estimate කරද්දී නිකම්ම වැඩේ ගැන විතරක් බලන්න හොඳ නැහැ. ඒකට අපි ඒක හින්දා use කරනවා story points කියලා method එකක්. ඒකට story points කියන්නේ මේ වැඩකට කොච්චරක් අපිට කාලය යනවද විතරක්ම නෙමෙයි, අපි ඒක බලනවා මේකට කොච්චරක් රිස්ක් එකක් තියෙනවද මේ වැඩේට. එතකොට මේක කොච්චර කොම්ප්ලෙක්ස්ද වැඩේ. ඊළඟට අපි හිතනවා මේ වැඩේ කොච්චර අන්සර්ටන්ටි එකක් තියෙනවද මේ වැඩේ හරියයිද නැද්ද කියලා. ඒ දිහා බලලා තමයි අපි ඩිසයිඩ් කරන්නේ මේ වැඩේට කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා. උදාහරණයක් ඇරෙට අපි හිතන්නකෝ අපිට ස්කේට් බෝඩ් එකක් හදන්න යන්නේ යන ස්ටෝරි පොයින්ට්ස් ගන්න 0යි නම් විතර මේ වගේ ට්‍රයිසිකල් එකක්, ඒ කියන්නේ පොඩි ස්කූටරයක් හදන්න අපිට එකක් යනවා කියලා ස්ටෝරි පොයින්ට්. මොකද ස්ටෝරි පොයින්ට් එකකින් අදහස් වෙන්නේ වෙලාව විතරක්. ඒකට ඇතුළට තියෙන කොච්චරක් රිස්ක් එකක් තියෙනවද, කොච්චර කොම්ප්ලෙක්ස්ද, කොච්චර අන්සර්ටන්ටි එකක් තියෙනවද, මේක අපි දන්නවද හදන්න, මේක කොච්චර ඉක්මනට අපිට හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතර අපි හිතනවා බයිසිකලයක් හදන්න 2ක් යනවා. ස්කූටරයක් නම් අපිට 3ක් යනවා. මොකද ස්කූටරය හදන එක අපි දන්නවා කොම්ප්ලෙක්ස් වුණාට ස්ටිල් අපි දන්නවා ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. කාර් එකක් අපිට
හදන්න පුළුවන් ඊට වඩා ටිකක් වෙලා යනවා. හැබැයි කාර් එකක් හදන මෙතඩ් එකත් අපි දන්නවා. බස් එක ලොකු හින්දා බස් එක තව වෙලා යනවා වෙන්න. ට්‍රක් එකක් හදන්න ඊට වඩා තවත් වෙලා යනවා. ඒක කෝච්චියක් හදන්න ඊටත් වඩා වෙලා යනවා. හැබැයි කොම්ප්ලෙක්ස් සහ ඒක රිස්ක් එකකුත් ඉන්නෝන. ඒකින්ද ගොඩක් ඊට වඩා මේ කියන්නේ අපි ස්කූටර් එක්ක හරි නැත්නම් ට්‍රයිසිකල් එකත් එක්ක බැලුවොත් ඒක ගොඩක් ඊට වඩා වැඩි. ඊළඟට ප්ලේන් එකක් හදන්න ඒ වගේ සමහරට කෝච්චියක් හදනවා වගේ දෙගුණයක් එෆර්ට් එක දරන්න ඕනේ අපි. කොම්ප්ලෙක්ස් ටාස්ක් එකක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රොකට් එකක් හදන්න ඊට වඩා තව ගොඩක් අපි කාලය වැය කරන්න ඕනේ. ප්ලේන් එකක් හදනවා වගේ දෙගුණයකටත් වැඩි කාලයක් අපි වැය කරන්න ඕනේ. කාලයක් සහ මේ එෆර්ට් එකක් වැය කරන්න ඕනේ අපි රොකට් එකක් හදන්න. ඉතින් ඕක තමයි ස්ටෝරි පොයින්ට් එක ටයිම් එකෙන් වෙනස් වෙන්නේ. ස්ටෝරි පොයින්ට් එක ඇතුළේ ටයිම් එක විතරක් නෙමෙයි අපි ඒකට තියෙන රිස්ක් එකයි කොච්චර කොම්ප්ලෙක්ස්ද කියලා කොච්චර අන්සර්ටන්ටි එකක් තියෙනවද කියලා ඒවත් කැල්කියුලේට් කරලා තමයි ඉන්ක්ලූඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඕක මේ අපි යූස් කරනවා ෆිබොනාචි නම්බර්ස් වලින් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ගණන් වල ඉගෙන ගන්න ගණන් වලදී ඉගෙන ගත්තා නම් ෆිබොනාචි නම්බර්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ ෆිබොනාචි නම්බර්ස් කියන්නේ ඒක නම්බර් රේන්ජ් එකක්. ඒක යන්නේ 1 2 3 5 8 13 21 34 කියලා. අපි normally මේ agile methodology එකේදී story points අපි estimate කරන්නේ මේ Fibonacci number range එකේ විදිහට. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ වැඩේට වඩා මේ වැඩේ දෙගුණයක් බරපතලයි. මේ වැඩේට වඩා මේ වැඩේ කහමාර ගුණයක් බරපතලයි. ඊළඟට මේකට වඩා මේක කොම්ප්ලෙක්ස් සහ කොච්චර වෙලාවක් යනවද මේකට කොච්චර රිස්ක් එකක් ඉන්වෝල්ව්ද කියලා. ඒක තමයි mainly අපි use කරන්නේ Fibonacci numbers මේ linear numbers නැතුව මේකට 1 2 3 4 5 කියලා යන්නේ නැතුව 1 2 3 5 8 13 ඊළඟට 20 මේ විදිහට වැඩි කරගෙන යන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු මේ ඊළඟ මේ agile වල තියෙන ඊළඟ topic එක තමයි backlog එක කියන එක. backlog එක කියන්නේ අපි හැම වෙලේම අපි කරන්න තියෙන වැඩ ටික ලිස්ට් එකකට හදලා තියාගන්නවා. අපි දන්නේ ඒකට තාම කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. හැබැයි අපි ඒක ලිස්ට් එකකට හදලා අපි හිතනවා මේ වැඩ ටික මේ ස්ප්‍රින්ට් එක පළවෙනි ස්ප්‍රින්ට් එකේදී කරනවා. මේ වැඩ ටික ස්ප්‍රින්ට් දෙවෙනි එකේදී ආයෙත් තුන්වෙනි එකේදී කරනවා කියලා. ඊළඟට මේ වැඩ ටික ස්ප්‍රින්ට් හතරේදී ඉඳලා ඊළඟ ඒවට දානවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඔය වැඩ ටික බෙදා ගන්නවා. හරි. අපි මේ ෆීචර් 1 2 3 කියන වගේ ෆීචර් 1 2 එකතු කරලා දා ගන්නවා රීල්ස් එකට. ඊට පස්සේ ඒ රීල්ස් එතකොට රීල්ස් එකට දාගත්තම ඒ රීල්ස් එකෙන් ඊළඟට ඒ ෆීචර්ස් ඊට පස්සේ අපිට user stories කියලා දාන්න පුළුවන්. හරි. මේවා තමයි තියෙන user stories ටික. මේ ෆීචර් 1 2 ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න අපිට user stories 3ක් ඕනේ. ඒ වගේම ෆීචර් 3යි 4යි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න අපිට user stories තව 3ක් ඕනේ. එතකොට මේක අපි පළවෙනි ස්ප්‍රින්ට් එකට දාගන්න user stories 3ක්. දෙවෙනි ස්ප්‍රින්ට් එකට දාගන්න user stories 3ක්. තුන්වෙනි ස්ප්‍රින්ට් එකට user stories 3ක් දාගන්න. මේක totally depend වෙනවා අපි අපේ ඉන්න ටීම් එකේ capacity අපිට කී දෙනෙක් මේක වැඩ කරන්න ඉන්නවද? මේකේ ඉන්න කී දෙනෙක් කොච්චර ස්කිල් එකක් තියෙනවද මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක අනුව මේක තීරණය වෙනවා කොච්චරක් අපි මේ ස්ප්‍රින්ට් එකට වැඩ දා ගන්නවද. හැබැයි මේකේ අනිත්‍ය හොඳ දේ තමයි අපිට හැම වෙලෙම බෑක්ලොග් එකක් තියෙන හින්දා අපි මේ වැඩ ඉක්මනට ඉවර වුණොත් අපිට පුළුවන් බෑක්ලොග් එකේ හදලා දා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වැඩක් ඉතුරු වුණොත් අපිට පුළුවන් ඊළඟ ස්ප්‍රින්ට් එකට ඒක යවන්න. එතකොට අපිට කරදරයක් නැතුව يعني අපි වැඩ ඉවර නැත්නම් ඊළඟ ස්ප්‍රින්ට් එකට ඒක මාරු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඉස්සරහට යද්දී අපිට ආපහු ස්ප්‍රින්ට් එක ක්ලීන් කරලා යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේන් අයිඩියා එක agile methodology එකේදී අපි අර fixed requirement set එකකට යනවට වඩා අපි කරන්නේ තියෙන requirement ටික backlog එකෙන් අරගෙන එක අරගෙන ඒක තමයි හැම වෙලෙම sprint එකක් ඇතුළට යන්නේ. normally sprint එකක් ඇතුළට අපි වැඩ ටිකක් දාගත්තම ඒ වැඩ ටික අපි deliver කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික විතරයි දාගන්නේ. ඒක තමයි idea එක. ඊට පස්සේ වැඩිපුර වැඩ දාගත්තොත් ඒක කරන්න බැරි නම් ඊළඟ sprint එකේදී අපි පුළුවන් තරම් බලනවා කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික විතරක් තියාගෙන ඉතුරු ටික ඔක්කොම අපව backlog එකට දාන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් හොඳ estimate එකක් දෙන්න. හරි අපි මේ සති දෙක ඉවර වෙද්දී මෙච්චර වැඩ ප්‍රමාණයක් කරනවා කියලා. ඕකේ ඊළඟට මේ අන්තිම idea එක තමයි scrum කියන එක. මොකද්ද scrum එකක් කියන්නේ? දැන් agile methodology එකේදී ක්‍රම කීපයකට අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක එක method එකක් තමයි scrum method එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක තමයි දැනට ජනප්‍රියම සහ ගොඩක් තැන්වල use කරන method එක.
මේකෙදි වෙන්නේ අපි ප්‍රොඩක්ට් බෑක්ලොග් එකක් කියන අපි කරන්න තියෙන වැඩ ටික බෑක්ලොග් එකක ලිස්ට් එකක තියාගෙන ඉන්නවා. තියාගෙන ඉඳලා ඔය හැම වෙලේම මේක අරගෙන ටීම් එක කට්ටිය කතා කරලා මේ ස්ප්‍රින්ට් එකට අපි දාගන්නවා වැඩ 10ක් තියෙනවනේ මේ බෑක්ලොග් එකේ වැඩ 10ක් තියෙනවා අපි කියනවා අපේ මේ ස්ප්‍රින්ට් එකට වැඩ 3ක් ගන්නවා. මේ තුන දෙනෙක්ට අතර බෙදා ගන්නවා රයිට්. එතකොට අපි කියනවා මේ තුන මේ වැඩ තුන තමයි මේ සති දෙකේ අපි කරන්නේ. මේ ටික 3 දෙනෙක් අතර බෙදලා දීලා කියනවා හරි ඔයා මේ චෙක් කරන්න, ඔයා මේ චෙක් කරන්න, ඔයා මේ චෙක් කරන්න. ඔය ෆීචර්ස් තුන එතකොට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න අපිට අපි හිතමු දවස් සත් දෙකට දවස් 10ක් තියෙනනේ අපි හිතමු දවස් 7කින් ඉවර වුණා කියලා. එතකොට ඒ ඉවර වුණොත් අපි අලුතෙන් දෙයක් අරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙලාව නැත්නම් අපි කලින් ස්ප්‍රින්ට් එකේ කරන්න තිබ්බ මොන හරි තීතුරු වෙලා තියෙනවනේ ඒ ටික කරනවා. එතකොට අපි දවස ගානේ අපි හැම වෙලේම කතා කරලා කියනවා හරි මේ මට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයක් වුණා නැත්නම් මම මොනවද මේ ඊයේ කරේ. ඒකට අද මොනවද කරන්න හිතන් ඉන්නේ සහ මොනවා හරි මගේ වැඩේ කරන්න බැරි වෙන්න બ્લોක් වෙලා තියෙනවද. ඕක තමයි බේසික් අයිඩියා එක මේ ස්ටෑන්ඩ් අප් එකක් ඩේලි ස්ටෑන්ඩ් අප් එකක් තියලා අපි ඒක කතා කරනවා ටීම් එකත් එක්ක මොනවද මට තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ ස්ප්‍රින්ට් එක ඉවර වෙනකොට අපි ස්ප්‍රින්ට් රිවිව් එකක් කියන ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරලා පෙන්නනවා හැමෝටම අන්න මේ ස්ප්‍රින්ට් එක ඉවර ඇතුළතදී අපි මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරා මෙන්න මේ ෆීචර්ස් ටික අපි කරලා ඉවරයි. ඒකින්ද මේ අපිට දැන් ඊළඟට යන්න පුළුවන් කියලා මේ අපි කරපු ෆීචර්ස් ටික මෙහෙම අපි ෂිප්මන්ට් එකක් විදිහට යවනවා ප්‍රොඩක්ෂන් එකට. එතකොට හරි විදිහට නම් ස්ප්‍රින්ට් එකක් ඉවර වෙද්දී අපිට ඩිලිවරබල් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා ප්‍රොඩක්ෂන් එකට. ඕක තමයි normal idea එක scrum method එකේ. මේකේ තව ගැඹුරට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි මේ වෙලාව නෙමෙයි ඒක අපිට කතා කරන අපි ඊළඟට යමු බලන්න කොහොමද මේක අපි Jira වලට apply වෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් අපි Jira වලට ගියපුවාම මම Jira ගැන පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Atlassian කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි Jira හදලා තියෙන්නේ. ඒක දැන් අවුරුදු මම හිතන්නේ 10කට 12කට කලින් තත් වැඩි ඇතුළු. මම 15කට කලින් විතර පටන් ගත්ත software company එකක්. ඕස්ට්‍රේලියාවේ තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒක දැන් Jira තමයි ගැන ගොඩක් කම්පැනි වල ඒ කාලේ project management වලට software එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලොත් ඒක හැදුවේ project management software එකට වඩා ඇත්තටම මේ issue tracking software එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ software වල එන bugs බලන්න තමයි Jira එක හැදුවේ. ඒ වුණාට දැන් ගොඩක් වෙලාට project එක manage කරන්නත් අපි Jira project use කරනවා. ඉතින් මේ අනිත් දේ තමයි මේක මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ෆ්‍රී අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් යූසර්ස්ලා 10ක් වෙනකම්. ඉතින් ඒක ක්ලවුඩ් එකේ තියෙන software එකක්. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට ඒකට කියන්නේ SaaS solution එකක් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම Jira එකක් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ වුණාට මම මේ අපි යූස් කරනවා හරියට Jira product. ඒකින්ද මේ මොකද එකක් ෆ්‍රී 10 දෙනෙක් අතර එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක අපිට ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් හින්දා මේක හොඳ tool එකක්. එකම දේ අපි ඒක අර ෆ්‍රී දුන්නට ඒක නාස්ති කරගන්න හොඳ නෑ. මොකද අපි මේ කාලයක් කියන්නේ මේගොල්ලෝ කාලෙකදී ඒක නැති කරන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි ගිහලා නිකම් බොරුවට ප්‍රොජෙක්ට්ස් හදලා දැම්මොත්. ඒකින්ද හොඳම දේ තමයි අපිට ඕනේ නම් කියන්නේ මොකක් හරි වැඩකට ඕනේ නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕනේ නම් ඒ එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි අපිට ඩොමේන් එකක් ගත්තට පස්සේ මම තව ටිකකින් පෙන්නන්න කොහොමද ඒක ගන්නෙ කියලා. ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕනේ නම් තව ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඒක ඇතුළේම හදා ගන්න. එතකොට අපිට ප්‍රොජෙක්ට්ස් කීපයක් වුණත් එකම ඩොමේන් එකක් ඇතුළේ රන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ URL එකට ගියොත් එහෙම තමයි ඔයගලන්ට මේ Jira මේක basically ඔයගලන්ට එක තමයි Google කරන්න පුළුවන් Jira කියලා සර්ච් කරපුවාම එන software link එකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ link එකට ගියපුවාම ඔයාලට free register වෙන්න පුළුවන් Jira එකට. අපි දැන් ඒකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒක තියෙන්නේ කියලා. right. එතකොට මේ page එක තමයි මම sorry. ඒක තමයි අපි free web page එකට ගියොත් එහෙම මේක තමයි ඒගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට Jira එකත් එක්ක අපිට ගන්න පුළුවන් තව Confluence කියලා දෙනවා. Confluence කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපේ project එකට අදාළ detail ටික ඔක්කොම document කරලා තියන්න. ඉතින් ඒ documentation ටික කරන්නත් පුළුවන් software එකක් තමයි මේක. ඒකත් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් ඕන. එතකොට අපි යමු next level එකට. එතකොට මෙතනින් අහනවා ඔයගලන්ගේ work email එක හරි නැත්නම් ඔයගලන්ට Google Google එකත් එක්ක sign on වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මගේ email එක දාන්නවා.
right ඊට පස්සේ එතකොට එයා කියනවා right මේ ඔයාට මේ already මේ login එකක් තියෙනවා ඒකින්ද ඒක කැමති use කරන්න කියලා. එතන මම ඒක agree වුණාම okay. right ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් වගේ email එක verify කරන්න. එතකොට ඔයාට මෙතනින් දාන්න පුළුවන් අපි හිතමු ඔයාට ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් ABC හරි මොකක් හරි කියලා තිබ්බම ඒක ඒගොල්ලෝ check කරලා බලනවා මේ site එක already taken කියලා. හිතන්නකෝ මගේ නම දාලා බලමු. කියලා ඔයාට කැමති project එකේ නමින් දාන්න පුළුවන්. ඒකත් අරගෙන කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයාට කැමති domain එකක් ගත්තට පස්සේ මෙතන අපි හිතමු ABC kind එකක් නෙමෙයි පාන් 6යි කියලා. මම එකක් දාලා බලමු එකක් අරගෙන. ඒ වගේ කියන්නේ දැන් ගොඩක් domains අරගෙන ඒනට ඔයගලන්ගේ නමකින් වගේ හරිය නැත්නම් project එකේ නමින් ගොඩක් වෙලාට ගන්න පුළුවන් domain එක ඒක ගාරගත්තම ඊළඟ step එකේදී මේක agree වුණාම ඔයාට ඒ domain එක දෙනවා. දැන් මම already මම එකක් අරගෙන තියෙන හින්දා මම ඔයගලන්ට එතනින් පස්සේ step එක පෙන්නන්න. මොකද තව domain එකක් ගන්න එකෙන් වෙන්නේ තව කාගේ හරි chance එකක් නැති වෙන හින්දා මම ඒක දැන් already මගේ use කරන domain එකක් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. right එතකොට okay right මම මේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ මම මේ already ගත්ත Jira project එකක් අපි ඒක මුලට යමුකෝ. එතකොට ඔයගලන්ට project එක register කරපුවාම ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ UI එකක් හම්බ වෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට අහනවා අලුතෙන් project එකක් හදන්නද කියලා. මෙතනින් අපි යමුකෝ අලුත් project එකක් හදන්න. එතකොට create a new project කියපුවාම එතන ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් Kanban එකක්ද Scrum එකක්ද bug tracking වලටද Jira software use කරන්න එක. normally ඔයගොල්ලෝ use අපි හැමෝම use කරන software development වල Scrum project එකක්. Scrum project එකක් කියලා use කරන්න. right එතකොට අහනවා මේකේ template එකක use කරන්නද මේ නැත්තම් වෙන මොන හරි කරන්න ඕනද නැත්තම් අපිට දැන් මේක ප්‍රශ්න නැත්තම් use this template කියනවා. එතකොට අහනවා ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි company manage එකක්ද self managed එකක්ද. එතකොට වෙනස තමයි company manage එකදී ගොඩක් ලාට ඔයාට ඒක administrator කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට ගොඩක් control එක තියෙනවා. team manage එකේදී team එකේ ඉන්න හැමෝටම project එකේ control එක තියෙනවා. ඉතින් මම normally use කරන්නේ company manage. එතකොට ඒක administrator කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි ඒක manage කරන්නේ. ඒක select company manage project. ඒ project එකට නමක් දෙනවා. අපි හිතමු අපි develop කරනවා කියලා website එක. එතකොට website development කියලා. එතකොට automatically key එකක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට repositories connect කරන්න පුළුවන් ඕනේ නම් මොනවාද Confluence එක connect කරන්න පුළුවන් නම් ඊළඟ step එකේදී අපිට ඒකට chance එක දෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට පුළුවන් ඕනනම් code අපේ code repository එක connect කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන already Confluence page එකක් අපිට හදන්න කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි Confluence page එක අපිට හදන්න කියමු. හදලා ඒක එතකොට Confluence page එකත් එතන හැදෙනවා. හැදිලා Jira project එකත් හැදිලා තියෙනවා. එතකොට go to project කිව්වම project එකට යනවා ඒක.
එතකොට මේ මගේ මෙන්න මෙහෙම තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එන්නේ. ඒගොල්ලන් පෙන්නන බෝඩ් එකේ මුකුත් නැහැ. ඊට අපිට පුළුවන් මට තියෙන ටාස්ක් ටික එකින් එක දාන්න. දැන් මම ඔල්රෙඩි ඇත්තටම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදලා ඒකට මම ටාස්ක් ටිකක් දාලා තියෙනවා. මේක මොකද මේක ටිකක් වෙලා යන හින්දා ටාස්ක් ටික දාන්න මම හොටෙල් බුකින් සිස්ටම් කියලා එකක් හදලා ඒකට ටාස්ක් ටිකක් දාලා දෙනවා බෑක්ලොග් එකට. දැන් ඔයගොල්ලෝ බෑක්ලොග් එක බැලුවොත් පෙනේ ඒකේ තියෙනවා ටාස්ක් එකේ ඉඳලා 19 වෙනකන් ටාස්ක් ටිකක් දාලා තියෙනවා. එක වැඩ මේ හොටෙල් බුකින් සයිට් එකේ කරන්න හදන්න මොනවද කරන්න ඕනේ වැඩ. එකක් තමයි පළවෙනියටම ලිස්ට් හොටෙල් ලිස්ට් කරන පේජ් එකක් ඕනේ. ඊළඟට සර්ච් රිසල්ට් එක ෆිල්ටර් කරන්න පේජ් එකක් ෆන්ක්ෂනැලිටි එකක් ඕනේ. ওই විදිහට ෆන්ක්ෂනැලිටිස් ගොඩක් මම ලිස්ට් ඩවුන් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට හිතන්නකෝ මම මේ ඒතකොට මේක තමයි yeah. Kaushal, sorry, Bristol, that we'll have again that mixed language. Like there are some people who can't understand. Sure. All right. Sure. Yeah. So මම මේක සිංහලෙන් කියලා ඊට පස්සේ මම ආයෙත් රිපීට් කරනවා ඉංග්‍රීසි එකෙන්. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන ස්ප්‍රින්ට් එකක් හදලා ස්ප්‍රින්ට් එකට මේ ටාස්ක් ටික එකින් එක දාන්න. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද තවලුත් ස්ප්‍රින්ට් එකක් හදන්නේ ඊළඟට ටාස්ක් එකක් දැම්මම ටාස්ක් එක කොහොමද Jira board එකට එන්නේ කියලා. All right. So I was showing before how to get the Jira account and then registering or like creating a project and getting the task into the project. So if you go a little bit back, so yeah, sorry, Minister, that there was a request to put the Jira link as well in the chat box if you wouldn't mind. Right, sure. The link where you download, yeah. Yep. Actually, so I'll get the Jira link first and put into the chat. Okay, right. So I was showing the where to get the Jira. Basically, you need to go into Atlassian software Jira and free, and then you can select whatever the other products that you want, like for example, the Confluence, and select that and go to the next. So the next would ask you to actually enter your email address, or even you can use Google as a sign-in method, and then after that, you'll be landing into a page similar to this. So basically, you'll go into a page like this once you register. So there, you just go and create a new project, create a project here. So, and select a Scrum. And then the Scrum is the method that we are going to use. So basically create a Scrum and then use the company manage one, because team manage, everyone in the team can manage the product or the project, whereas the company manage, there is one particular admin and the others we can add or remove others. So it's easier to manage a project as a one admin. So I normally prefer going in the company manage one rather than team manage one. So it's a personal preference and how the team augmented as well. So we'll go with company manage one first, and then we'll create another project, say test, and then the key automatically puts the key. So if you want, you can change the key as well. Let's say it's a TS, and then you go and go to the next, and then connect the Confluence there. Because Confluence is the documentation part of the project. So you can have a Confluence pages for each project as well. And then it'll automatically, it basically creates the Jira project and the test project as well. And then you can just jump into the project. So this is the sprint board. So normally sprint has like a 3 lanes. One is to do, in progress, and done.
So the tasks that to be done in to-do list and the things are in progress are in progress. And once you've done that task, we can put it to the done column. So I already created a project and populated some data. So we'll go to that first. So if you look at this one, so this project, I don't have anything at the moment in the current sprint board because everything is still in the backlog. So we can bring, say, for example, we have few things for the hotel booking side. So let's bring those couple of tasks into the current sprint. So let's say we have 4 tasks there, right? So we got 4 tasks, and then you can start the sprint here. So when you start in the sprint, normally the duration is 2 weeks. So it default into start days as today, and end date automatically sets to the 2 weeks time. And you can put a sprint goal if you have any goals, like say at the end of the sprint, what you are looking for, right? So you start that sprint, and once you start, you'll see that all those tasks here, all right? And what you can do is, once you start working on those, you can drag into the in progress column. And when you're working, you can put it this in progress. And once you're done, like once you finish the work, you can just move them into the done column. So similarly, say there are 4 people working in the same, these 4 tasks. So each one put their task into the in progress. And once it is done, they can put into the done column. For some reason, if they can't do the task and still remaining, they can put back into the to-do column. So that's the main idea of the sprint board. So you can visually see what's happening in the project, who's working on what, and all that information. So if you go back to the backlog, or even like the task, actually sprint board, you can assign each task to people. So let's go and quickly assign these tasks to a few different people. So at the moment, it's only me. So they assign to me, so it'll be me. So I'll assign all the tasks to me. And quickly we'll change those tasks, how many hours, or basically how many story points that we are going to use in there. So let's say this is like a 3 story point task, and this one is like 5, and this one is again a 5, and this one is like 8 story points, right? So ideally we have so we have all together the 13 story points in the all the tasks, and out of not to be done, and there's a one in progress, and there's another one is done. So if you look at the sprint board, so see this one is done already, and it's like 5 story point task is done. There's 2 to be done, and there's 1 in progress as well. So idea is to have those like say if you want to move them across, and like when it is in progress, you can move them back into to do if you can't do it, or if it is blocked, or like if there's no resource to do that, can just move it back. And also you can assign to someone else as well. So for example, if you at the current project there's none, so basically it's only me. But if you have many other people in the project, you can just add their names here as well. So also you can quickly go to people in the project here, and then you can add people as well. So if you go to the project settings and people, you can search people there and invite people from there as well. So you can just put an email address here. Say, for example, I think it's only so
currently it's me already logged in, so I can't invite myself, but you can normally put your friends or whoever doing the project with me, and then add them into the project as well. So yeah, let's go back to the sprint board and quickly I'll show you. So once this sprint is done, you can mark that sprint as completed. So there's a way that you use that. You can do that. Go to the sprint board and say, once you're done, say this is in progress, and we'll move this one into the done column. So these two tasks done, and this is in progress, and this is to be done. So, but once the sprint is finished, you can just complete it, and then ask these two which are not completed to be into a new sprint. So you can just ask, put back into a new sprint. So if you look at the next sprint, so that's going to be a sprint 2. So in the sprint 2, you already have 2 tasks, and then you can put another task there. So now you know, all right, there's 3 tasks, and you can put a estimate for that assigned to me, or it's into another person, and then put a time like a start point as 2, and then just start that sprint. So that'll again 2-week sprint, or you can say like 2-week sprint, or you can custom and say, all right, it's going to be only 1-week sprint, and then start the sprint. Then again, the same cycle happens, and every time you deliver something, there'll be like a sprint. You can put the task and then move them into a done column once it is done. Yeah, basically that's the whole, like, I mean, very, very high level briefing of Jira and like how to manage the task in Jira. We can go on and like for more detail or much depth, but I think it's time to discuss some questions if you guys have. So let's quickly jump into any questions or anything you want to clarify before moving on. Yeah, Mr. Kaushal, there are some questions in the chat box also. Yeah. Adeep Fernando has raised a question. Can you explain the process how a change suggested by the project owner propagate to the development team in agile method, change request, change threshold, approvals, etc.? Right. Okay. Yep. So normally what happens is if there's a change, it depends on what the requirement is. So say, for example, why we are using agile is the main idea behind the agile is to accommodate the change. So for example, say if you look at the same backlog, for example, here, say they want to change the pay, how the payments happen in the reservation. So then what normally do is we normally raise, they normally come to the ticket and update that with, it's basically going to the product owner's side of the thing. So product owner is the one who's liaising with the business and come back with the requirements. So product owner should normally update the backlog, or if it is a current in progress task, go and update that and communicate that into the developer. So if it is in the backlog, again, when we do the estimates, we look at the new requirements and do the proper estimates. If we want to change the design, of course, we need to change the design, change the estimates, and then include into the next sprint or the sprint after, or whatever the sprint that we are planning to. But if it's in the current sprint, and if you want to change that, the best way of doing that is pull that out from the current sprint, unless otherwise it's super urgent, redo the requirements and include into the next sprint, because then
you definitely know that you can't fix it in the current sprint, but you can do it in the next sprint with a proper way of going through all the design phase and estimation phase, because now you know the requirements much better. So that's the normal way of how we do the project management, or like project um, change control in the project. Did I answer your question, Adipa? Adipa, Yes, thank you. Yeah. Cool. The one more question, Mr. Kaushal, that I think Bandara. So would you please explain a path of approaching to a IT project manager with these things if some is in different engineering field? Right. IT project management. So basically, you don't need to be like a IT engineer or like a software engineer to be a IT project manager. I have come across like even a couple of my managers wasn't coming from IT background, so they haven't done any IT degrees or anything. So they came from like some of them directly from um, like management side of things and coming to IT project managers. So some of them actually came from engineering backgrounds and different engineering disciplines. For example, like I made one of my project managers was actually from civil engineering background, and he came into project management. So you don't need to be in the IT industry or like IT software engineer to be a IT project manager. So normally the pathway is you do like whatever the first degree, and then there are professional courses for project management, not only for the IT, but for the like as a normal project manager, you can do a project management. Especially in Sri Lanka, there's a PIM, as far as I remember, yeah, PIM, and then you can gain experience. Probably the best way to join to a company who's doing like as a project manager, and then like a junior project manager, and gain some experience as well while you're doing the studies in PIM or like a similar course. There are online courses as well. Like nowadays, there are a lot of online resources, so you can like go into like Udemy or like even the Khan Academy, as I remember. So they do have material for project management. So you can study the project management there. You need to have a little bit of background of how the project's managed and how those methodologies like say Scrum, Agile, and also like Kanban. So you need to know a little bit of those ideas, what's those concepts are, and also what's the waterfall method and all that, so you can apply them into a project. So that's the main idea. So when you are studying for that, definitely you'll come across those, and then gaining the little bit of experience with project management would be really beneficial. So that's, I think, my advice on how to become a project manager. Any more questions? Kaushal, a very quick one. Sorry to disturb that. I have a very basic question. Like, for example, being in the construction industry, I have something of, for example, like you mentioned about the waterfall system. For me, it was like pretty much like a lump sum project. You have a price tag at the very beginning of the project. From the client point of view, like client's perspective, how you manage these budgetary aspects of an agile project? For example, say if I'm the client, then I might not be having the exact idea. Oh, you do have any rough estimation, or from there onwards, like you mentioned about the CRs, change requests and others, once they manage the change request, are you having the time resources together with the financial impact as well? So there could be some disputes between the client and the development team, right? So how you manage those aspects, especially when it comes to agile management?
Yeah, normally if it is like, say, for example, a development team or development environment, even in the like say construction industry as well, like say, we in software development especially, what we do is we just bundle, say, whatever the things going as in a sprint, we bundle that and say, all right, this particular sprint will cost you, say, $10,000 or like 10,000 rupees, or like say 100,000 rupees, right? So to develop this set of features, it'll cost you this much, right? At the end of that sprint, to like rather than like say we are quoting 1 million or like $2 million rupees for the project, we say, all right, we like your budget is this, say 2 million, right? And we spread out that 2 million across each sprint depending on the features and say, all right, this particular sprint cost you 100,000. And then we show the client, all right, this is what we agreed in the start of the sprint. After 2 weeks, you will get this. And then after 2 weeks, we show them, okay, these are the features that we implemented. If the client agrees that, that's like everyone is happy, so we can move into the next one. But what happens is normally they won't agree. They say, all right, we need to change here. All right, then we discuss, all right, if we need to change this, it'll cost you, say, 5,000 rupees. So, okay, then they'll agree, all right, to do that change, that'll be the 5,000. So next sprint originally estimated for 100,000, but now it's 100,000 and 100,000, 105,000, right? So that in that way we can, rather than at the end going for a dispute, we can have a small chunks of work that changing in the direction, and then the customer might say, no, we don't need to build that part, so you can reduce that 10,000 from there and put that 5,000 in, so that altogether it's going to be 95,000 now. So that kind of adjustments you can do in the agile methodology, rather than you going in the lump sum and then charging for the variation at the end. Did I answer your question? Yeah, Kaushal, that's very clear. Thanks. And I, sorry to apologize that I'm going back to the basics again. And there, because I have some practical issues again. That, like, for example, true that the financially, yes, that's understood. And sometimes there are some disputes, even to recognize or get the agreement to change the request as well. Somebody, the clients can argue that this is not a change. This is what you promised in the original platform. So if you have a ambiguity or sort of dispute to recognize the change itself, how you can justify, like, what are the grounds that we can say this is a change request, this is not the original scope? Yeah, yes, normally, so I mean, in the software, the software context, or even like in the agile or the normal process, what we're doing, we do thing called sprint planning, right? So in the sprint planning, and even before that, we do a sprint grooming, or like backlog grooming sessions, right? So in that, what we normally do is we take a set of tasks and go through them and check the requirement, and making sure that requirements actually client agrees to that requirements. Okay, so at the end, so even before we start in the sprint, we go through that list of tasks and making sure that we are understanding all the requirements and ticking all the boxes and making sure that we capture the requirements. If for some reason at the end of the, so even before starting the work, we normally go to the customer and say, all right, these are the things what we're going to build. So if there's a dispute, so anything that you want to vary now, still you have time, but depending on that, what you're telling, it might change the scope and it might change the estimates, but still you have some time. But then if they agree, say, no, we don't have any changes, go and implement. So they signed off those things. Now
you can't say no, like as a customer or like as a client, you can't say no, I haven't agreed, because you already signed off those things you're going to implement, right? At the end of the work, like at the end of the 2 weeks, so that rather than we are doing it for months, we know that after 2 weeks we get a result, right? So you see the results there, so it's easy to identify if there's any errors or requirement mismatch, and then adjust that. So that will be like a very cost effective way of reducing that, rather than we wait for like 2 3 months or even like a 6 months time. So that's how normally we manage those change requests or like the requirements, because you don't know at the moment, like at this point, you don't know what's the exact requirement, but as soon as you start, you might realize, all right, these are the changes that you need to do to achieve that. So in that case, if something happens in the middle of the sprint, we go back to the customer and say, all right, we need these changes. If you need this feature, we need these changes to be done. Do you agree to change that? Or do you want us to keep working and finish that and do the rest of the work in the next sprint, which will cost you X number of rupees? So the choice is in customer's hand now. So either he can choose, or I don't implement it, or just do it, then whatever the necessary other things in the next sprint with the additional cost, or trim that into a way that you can control the budget. So he has the more flexibility inside the sprint as well. Thanks, Kaushalya. Thank you very much. And Sanjay, we'll see, is there any other questions? And I think it's time to wind the things up. If you don't have questions, we'll finish it within 7:45. We have about 5 minutes. We have a question from Lassana Viratunga. I think you can ask the question directly. Lassana Viratunga, if you are there. Yes, I'm here. Hope you can hear me. Yeah, very well. My question is basically now when we have a project from customer, of course, customer knows that we are doing the project at a particular cost and budget. But once we go into this agile environment, we know there are changes, right? Because it's a step-by-step process. Therefore, how we do accommodate these changes and because cost deviations are there, how we manage that area? Yeah, so as I was telling to Nalin as well, so normally in the agile, so we do small chunks of work rather than the like big lump sum projects, right? So the idea is to if something is going wrong, we can detect it much earlier than like lump sum project. So you say, for example, if it is a construction project, say someone tell you to tile the bathroom. So, and there are 4 bathrooms. If you do like tile 1 bathroom and show to them and say, all right, this is the bathroom tile. And if you don't like, it'll be easily resolved at that point, rather than we tile the whole 4 bathrooms and the customer not liking it and we have to redo it again, and the budget will blow, like definitely going to blow up, right? So if there is a, say, for example, if they want to install a new tap there, still they can do that. We can put that new variation or the cost deviations to there and accommodate that, rather than we doing it like done the whole house and showing to the customer and he's asking to install a new tap now, which will cost you more because you have to remove all the wall like tiles and like put the plumbing in and all that. Because if once you done a small work and show it to the customer, it'll be much easier to change rather than we wait for the larger project to deliver. So the whole idea of agile is to get the customer feedback very quickly and shorter cycles. So that's the main idea. So I think in the construction or even the manufacturing or like building another product, like actual physical product, the best idea is to have it into small chunks, like divide the work into small chunks, show the customer,
engage the customer in the like um, very closely, basically. So even the customer won't have time. So for example, one of the projects, customer is our CEO. So he is like really busy person, but still we every 2 weeks he comes to our meeting. It's just half an hour. We showcase him what we built for the last 2 weeks, and like we only spend 15 minutes to get his ideas or his opinion. If he likes it, all good, everyone is happy. If he don't like it, or if he has any other suggestions, he's tell that, and then just we go and start building that part. So it'd be much easier to get the customer feedback then and there rather than waiting for the end of the project. Is that clear to you, Lasana? Yes, clear. Is that mean that we are not going to agree the entire project price at the beginning? Mostly not, because I mean, for the last 5-6 years, we haven't agreed. Like we have a budget. Budget is not the cost actually. So budget is like a we say, all right, to implement this, we need 2 million rupees, right? Definitely the budget will blow out because there are going to be changes, but the cost we can say, all right, for to implement the first sprint or first part of the work, it'll cost you 100,000, right? The next is 200,000. The third one is another 200,000. So you can actually build small chunks, and then if the cost is going high, so then you can extend the budget or even shrink the budget depending on how you're going. So you can actually have a look back and see how much you spent on each sprint, and you can predict even the future sprints as well. So that's the beauty of agile, rather than we estimate everything, and definitely it's not going to meet the budget. It'll vary from the budget, but we can control the budget because we engage the customer there as well, and openly and honestly saying, all right, this is going to cost you X number of rupees. So do you agree to do that, or do you want that feature to be removed? Say, for example, if you are building a house, if they want like 4 attached bathrooms, you can say, all right, if you have 4, we build 2 attached bathrooms now, and to build the third and fourth, it'll cost you, say, from the past experience, we know that, all right, each one cost you, say, 200,000. Do you want to actually build those, or to save the budget or save the cost? Do you want to build one common bathroom and share with both rooms? So we can go to that level of decision making if you use agile. So if it is like a big bang or like waterfall method, it'll be more like you build everything and then you go and dispute. So that's the difference between agile and like the waterfall. Thank you very much. Anything else? Otherwise, like we'll wrap up the We session. can give one more opportunity. I think there's a Desha Priya. Yeah. Hi. Actually, I want to know that is there any mechanism to show the progress through this Jira software? The software is basically internally. That means internally using with the team. And how do we get the weekly progress or some discussion with the customer and the consultant? So how to show the progress, current progress? Do we use the same Jira or something like that? No, actually, you can use there are reportings. There are several reporting actually. So one thing you can use is like the charts. Basically, there are a few charts. I'm not going to go through each one, but you can show them the velocity, like the how those at the moment there won't be any velocities because, like, say we have only one sprint and that sprint has like 8
but so or otherwise you can use the burn down charts, which shows you each sprint how long it took you to finish each task. So this will show you, right? For example, this particular sprint, we had 4 tasks, and there was like 15 story points at the start, and then we suddenly go into like within a day we just going in there. So, but we can use those charts basically to show the customer what's happening as like a whole. So the velocity is like each sprint we have like how many hours we spent, or like how many story points we spent. That's a one way of showing that. Other way is like what's happening with the current sprint, even like at the moment what we're showing to our general manager or the as customer, the CEO, he basically access this one and see who's working on what and what's the progress of that. Say, for example, the current sprint. So if this is the done, and like say this one is in here, so he knows, all right, there's a one task pending, one task in progress, and another one is in is done column. So it's done. So he knows, all right, this is going to be, say, if it is in the middle of the sprint, he knows, all right, looks good. If it is end of the sprint, it raise a red flag because like there's a one thing to be done, but it's not done yet. So these kind of like we can either go and show the reports, which will give you like overall picture of the project, or even you can go into task level and show them in the sprint board. So normally we start with the sprint board to talk about the current progress, and then go and show the reports to show them what's happening with the whole project as a whole. Is that clear to you? Yeah, Kaushal, thanks. Yeah. All So right. I will. Yep. Cool. Yeah, I think Mr. Kaushalya, we have Yep. no more questions. Cool. All right. Thank you very much then. And yeah, I hope that it helped you guys. And like if you have anything, I think send it to Sanjay or Nalin, so I can if I have some time, I'll get back to you guys with the answers. All right. Thank you, Sanjay. Thank you, Nalin, for the time, and thank you everyone for being here. Thanks a lot, Mr. Kaushalya, being the resource person and doing a great lecture, for very valuable lecture. I think it's not only for the software industry or ITT people, it's for all project management people in different kind of industries. So once again, thank you very much for the today's session, and thanks for all the audience who are joining with us. And I think as organizing team, you all got good knowledge, especially about these new trends, and believe it is beneficial for you all. With that, we will conclude the session for today, and have a good night. Thank you. Good night.